Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Thira Panachari Yamuna Thira Panachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnantimidandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jathapadakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahakana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam
Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakambhitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. I am grateful to be with you this evening. Я вдячний вам за те, що сьогодні я з вами. Could everyone hear? Всі почули? We were discussing the heartfelt prayers that Kunti Devi, the great queen, mother of Pandavas, offered to Krishna. Ми обговорювали ті молитви, які цариця Кунті, матір пандавів, промовляла до Господа Крішни від усього свого серця. Unless we are very advanced devotees, transcendental to the influence of material existence, we cannot pray with the heart of Kunti Devi. Якщо ми не є дуже піднесеними відданими, які не перебувають під впливом цього матеріального існування, ми не можемо підносити такі молитви, які підносила Кунті Деві. At the same time,
the behavior of such great enlightened devotees is the aspiration that we long to achieve. І в той же самий час такий приклад поведінки настільки піднесених відданих – це той приклад, до якого нам потрібно прагнути. Great personalities have achieved a destination, and they're teaching us how to reach it. Великі особистості досягли цього призначення, досягли цієї мети, і вони навчають нас тому, як ми можемо досягти цієї мети. Like a compass that gives us a direction, however cloudy the skies may be. Наче компас, який вказує нам правильний шлях, попри те, які б не були хмари, які б хмари не затягували небо. Srila Prabhupada gave a personal observation. Шрила Прабхупада одного разу поділився своїм власним спостереженням. When he was sailing on the MV Jaladuta cargo ship across the Arabian Sea. Коли він на борту Джаладути вантажного судна перетинав Аравійське море, Later across the Atlantic Ocean. А після цього Атлантичний океан. At one time there was terrible storms. То часами здіймалися дуже сильні шторми. And the ocean is affected, the surface of the ocean is very affected by the environment. І насправді на поверхню океану дуже впливають умови, в яких він знаходиться. There's no sun. You cannot see the stars. And you're in the middle of sea. How do you know which way to go? Якщо такі погодні умови, що сонця немає і зорі затягують дуже великі хмари, то як же вам усвідомити, в якому напрямку треба рухатись? And the waves are tossing the boat this way and that way. How do you know which direction you're going in such a situation? І якщо хвилі кидають цей корабель то в один напрямок, то в інший, як же ви можете дізнатися, куди вам треба прямувати? The captain of the ship, Mr. Pandey, became Srila Prabhupada's dear friend during that voyage. І під час того, як Шрила Прабхупада плив на цьому вантажному судні, то капітан цього корабля потоваришував зі Шрилою Прабхупадою. Srila Prabhupada would teach him all about Krishna. І Шрила Прабхупада багато йому розказував про Крішну. And the tattva, the truths of life. І також він говорив з ним про істинне життя. And Captain Pandey would explain to Srila Prabhupada how to navigate even when you can't see anything around you in storms. І капітан Джаладути пояснював Шрилі Прабхупаді, яким чином можна знайти напрямок, в якому рухатися, навіть якщо нічого не видно у небі. And in whatever situation, always going in the direction of one's goal. І він розказував про те, як, попри будь-які обставини, можна прямувати до поставленої мети. And even if you go off course a little, still you know exactly which direction to go and how to go there. І навіть якщо під час такої подорожі дещо відхилялися від курсу, то завжди можна було повернутися до того курсу, в напрямку якого прямували. However expert we are at driving boats, however experienced, in stormy weather, you're completely dependent on the compass. І хай які були б досвідчені ми в цьому мистецтві, як керувати чи то човном, чи то кораблем, під час шторму ми всіляко залежимо від погодних умов.
We were describing yesterday that Kali Yuga is compared to an ocean of conflict and faults and difficulties. І вчора ми говорили про те, що Калі-югу порівнюють із океаном різних вад, різних конфліктів та перешкод і страждань. So many situations come into our life that can distract us from the goal. І стільки ситуацій на нашому шляху трапляються, які можуть відволікати нас від поставленої мети. Sometimes when things are going just the way we like it, Звичайно, іноді буває так, що все відбувається саме так, як нам подобається. we either become distracted by temptations to enjoy the situation, or we become complacent to the necessity of striving for the goal of life. І тоді ми або починаємо насолоджуватися цими гарними умовами, або ж ми вже більше не так прагнемо досягти поставленої мети. Oftentimes people in all religions, in all spiritual paths, when things are good, our spiritual practice and even focusing on the necessity of enriching our faith becomes distracting. І можна помітити, що в будь-яких релігійних течіях, в будь-яких релігіях, коли в нашому житті все добре, то наша духовна практика вже не стає такою інтенсивною, і ми дещо забуваємо про те, що треба весь час підтримувати свою віру. So many people, when they're really in difficulty, they pray to God and they chant God's names and they beg forgiveness and they do pujas and rituals. І коли у житті людей трапляються складнощі, то вони так палко моляться до Бога, і вони проводять різноманітні пуджі і ритуали, і багато ще чого роблять. To remove the crisis. І вони моляться про те, щоб вже скінчилася ця криза. And if the crisis is removed, most people, I don't really need God so much. I believe, but I don't really need God if everything is nice. А коли вже криза закінчується, то люди думають, мені вже не так потрібен Господь, я, звичайно, в нього вірю, але мені він не потрібен. So good times could be a great distraction and obstruction to our faith and our sincerity to take shelter of the Lord. І саме тому, коли у нас у житті все добре, то це може бути дуже серйозним для нас відволіканням або перешкодою, тому що ми не так інтенсивно молимося і ми не так інтенсивно практикуємо. And difficult times can also be a great distraction. Звісно, що і складнощі також можуть відволікати нас. Because why is this happening? Тому що ми думаємо, а чому це відбувається? What did I do? Що ж я такого зробив? What did they do? І що вони зробили? What did we do? Що ми зробили? Why? Чому? Queen Kunti, she's now praying to Krishna. Since her early childhood, her life was inconceivable crisis that she couldn't really understand. І ось зараз цариця Кунті молиться до Господа Крішни, і насправді її життя ще з самого дитинства була сповнена різних криз, які навіть вона не могла осягнути. There was exploitation. І нею зловживали. There was shame and guilt. І були і різні інші неприємності. There was enormous social pressure against the reality of her situation. І ось був цей невимовний тиск на фоні цих ситуацій, які складалися. Then she was married. Потім вона вийшла заміж. And then her and her husband and family had to go to the forest to live in such austerity. І потім родиною разом з чоловіком вона була вимушена жити в лісі, жити у дуже-дуже аскетичний спосіб. And Pandu died, leaving her with little children.
І ось панду помер, і на руках у неї лишилися маленькі діти. And when she returned, there was so much threat and terrible things said about her children. А коли вона вже повернулася, то було стільки погроз і було стільки небезпечних ситуацій, які виникали щодо її дітей. Assassination attempts. There was exile. Їх намагалися вбити, їх висилали у вигнання. And eventually a great war where so many of the people she knew and loved were killed. А врешті-решт розпочалась і війна, і в цій війні загинуло стільки людей, яких вона знала та любила. And she never gave up her faith. She never gave up her devotion to taking shelter of Lord Krishna. Але вона ніколи не зневірялася, вона ніколи не облишала свою віру та свою відданість у прихисток, який вона знаходила у Крішни. And she's praying with such pure, genuine humility and gratitude. І ось вона підносить ці молитви, і ці молитви сповнені щирості та сповнені великої вдячності і смирення. She begins by glorifying Krishna as the supreme, all-merciful, all-loving Father, Mother, and goal of all living beings. І вона починає свої молитви з того, що вона прославляє Господа Крішну як верховну особу, верховного батька та верховну матір усіх живих істот, який бажає усім добра. She described the injustices, because it was very true. What happened to her children was injustices. І потім вона перелічила стільки випадків, коли вчинили несправедливо щодо неї та її дітей, тому що це справді було несправедливо. Vibhadashantu tashashvat tatra tatra jagatguru bhavato darshanam apuna bhavadarshanam. She's praying, Krishna, whatever calamities came, I had nowhere else to turn to except you. І ось вона молиться до Крішни, вона говорить, що хай які лиха траплялися в нашому житті, мені не було ні до кого звернутися, окрім як до тебе. And when I see you, I no longer have to see birth and death in this world. А коли я бачу тебе, це означає, що мені вже не доведеться бачити народження та смерть в цьому світі. She's praying, let calamities come again and again and again, so I can turn to you again and again and again. І вона молиться, хай ці лиха трапляються знову і знову, тому що так я зможу знову і знову звертатися до тебе. Now, I remember when my earlier days of coming to the movement of Krishna. І я пригадую ті дні, які були давно, коли я лише почав долучатися до руху свідомості Крішни. Everyone really liked that verse. І всім дуже подобався цей вірш. And we repeated it so enthusiastically. І ми, сповнені ентузіазму, знову і знову повторювали його. But then when calamities started happening more, devotees didn't want to offer that prayer. Але коли дійсно почали знову і знову траплятися лиха, то віддані вже не так прагнули знову і знову повторювати цей вірш. And someone asked Srila Prabhupada, how can we pray from our heart that calamities come, because calamities are difficult. І тоді Шрілу Прабхупаду запитали, а як же можна щиро від усього серця так звертатися до Крішни, тому що коли ці лиха таки трапляються, то це складно. Because if we see the calamities that Kunti had, they were serious, traumatic situations.
Але якщо ми подивимося на ті лиха, які траплялися із Кунті-деві, то це були дійсно трагічні та драматичні події. If it's not very disturbing and very painful, it's not really a calamity at all. Тому що якщо нам не болить, якщо у нас все добре, і нас нічого не турбує, то це геть не лихо. Srila Prabhupada, he said, you don't have to pray for calamities, because in this material world, they will come anyway. І Шрила Прабхупада сказав, не треба молитися про те, щоб знову і знову траплялися лиха, тому що тут матеріальний світ, ці лиха, вони самі собою трапляться. Krishna tells them, highest planet and down to the lowest, there are calamities. Крішна говорить, що від найвищої планети до найнижчої всюди є лиха. In a world where there is padam, yat vipadam, natesham, danger at every step, we don't have to pray for dangers to come because they will come no matter what you pray. І насправді у цьому світі на кожному кроці на нас чигає небезпека, і незалежно від того, чи ми молимося про це чи ні, лиха все одно траплятимуться. Because the spirit of Kunti's prayer is not she's praying for more dangers. She's praying that she could always be in that intense state of consciousness of surrendering her heart with love to Krishna. Тому що те, про що молиться Кунті-деві, насправді це не просто, щоб знову і знову траплялися лиха, вона молиться про цей настрій дуже інтенсивного вручення собі Господові, коли вона від цього серця шукає у нього прихистку. Yesterday we very briefly described stories of Srila Haridas Thakur. І вчора ми дуже побіжно згадали про ті історії, які траплялися з Шрілою Харідасом Тхакуром. When he was arrested, he was put in prison. Коли його арештували, то його посадили у в'язницю. And at that time there was a very oppressive government. І на той час уряд був примітний тим, що він всіляко утискав людей. So many innocent people were in the prison. І стільки невинних людей були у тих в'язницях. And they were suffering terribly. І вони дуже сильно страждали. Some of them were not innocent, but they were all suffering. Деякі з них, звісно, не були невинні, але страждали всі. And when Haridas Thakur came, they were in such a helpless condition that they could recognize what a great saint he was. І коли там з'явився Харідас Тхакур, то усі люди, що перебували у в'язниці, були настільки безпомічні, що вони змогли побачити та оцінити те, що Харідас Тхакур справжній святий. They were taking shelter of Haridas Thakur. І вони брали прихисток у Шріли Харідаса Тхакура. They were looking at him through their eyes with such like a helpless child to their parent. Please help us. І вони дивилися на Харідаса Тхакура такими очима, якими дивиться безпомічна дитина на своїх батьків і благає: будь ласка, допоможи мені. They were praying for his blessings. І вони молили його про благословення. Desperately. Вони молили його безпомічно. And Haridas Thakur blessed them. І відчайдушно. І Харідас Тхакур благословив їх. He said, may you, I bless, may you remain as you are now. І він дав їм благословення. Він сказав: я благословляю вас, щоб ви лишалися у тому стані, в якому ви зараз. Out of respect for him, they didn't say anything. Звичайно, з поваги до нього вони не стали в обличчя йому казати неприємні речі. But they were very, very disappointed. Але вони були дуже розчаровані. They were devastated. Вони просто були геть розчаровані. They wanted the blessing of getting out of prison. Вони ж хотіли отримати благословення, щоб їх випустили з в'язниці. And he tells them, may you remain the way you are now. А ось він їм каже: а хай ви лишаєтеся в такому стані, в якому ви є нині. Haridas Thakur looked
at their very broken-hearted, disappointing expressions on faces. І от Харідас Тхакур побачив ці вирази обличчя, які передавали те, що їм просто наче розбили серця. Do you know what? Do you know what they did? Do you know what he did? І знаєте ви, що він зробив? He smiled. Він посміхнувся. And he said, I gave you a very good blessing. І він сказав, я дав вам дуже гарне благословення. Because right now you're turning to a devotee of the Lord in desperation seeking shelter. Тому що зараз у розпачі ви по прихисток звертаєтеся до відданого Господа. You're not fighting with each other, you're just desperately seeking shelter together of God's grace through a devotee. І ви не воюєте та не боретеся одне з одним, ви відчайдушно звертаєтеся до відданого Господа про допомогу, про благословення. My blessing is that you remain like this. І моє благословення вам, щоб ви лишалися такими, як є. He said in a few days you will be released from prison. І він сказав, що через кілька днів вас випустять з в'язниці. But when you're released and you start enjoying life and you're free and all of that, then you can be so distracted by material energy. Але він сказав, що коли вас звільнять із в'язниці, і коли ви знову почнете насолоджуватися своїм життям, як звичайно, то ви можете забути про це. So after you are released and you are together with your families and everything is nice, my blessing to you is may you remain in this like you are now, seeking shelter of God's grace. І тому моє благословення до вас, що коли вас звільнять, коли ви повернетеся до своїх родин, коли ви будете жити гарним життям, то, будь ласка, завжди лишайтеся в такому стані, в якому ви зараз. Now you are feeling an urgent need to be receiving the grace of a devotee. Зараз ви відчуваєте нагальну потребу про те, що вам потрібна милість відданого. Whatever may come in your life, always have this state of consciousness. І хай що в вашому житті траплятиметься, завжди лишайтеся в такому стані свідомості. That is what Kunti Devi is teaching also. І це те, чому нас також повчає Кунті Деві. When we hear the words of Haridas Thakur, the prayers of Kunti, the words of Prahlad, these are like a compass to us. We're not there. We haven't crossed the ocean of material existence. І ось коли ми чуємо ці слова Харідаса Тхакури, коли ми бачимо приклад Кунті Деві та Махараджа Прахлади, то для нас це наче компас, який показує, в якому напрямку нам рухатися. Хоча, звісно, що ми все ще перебуваємо в матеріальному світі, і ми не знаходимося на такому рівні, на якому знаходились вони. But on the sunny, happy, easy days, or the stormy, difficult, suffering days, we must keep our minds, our words, and our actions in harmony with the direction of the compass of our life. І хай які дні трапляються в нашому житті, чи хай це сонячні дні, коли все чудово, чи хай це ті дні, коли ми перебуваємо в буревіях та в штормах, ми завжди повинні спрямовувати свої дії, свій розум та свої слова у такому напрямку, який повністю відповідає тому напрямку, на який вказує нам стрілка компаса. She is grateful for the opportunity to take shelter of the Lord. Кунті вдячна за те, що в неї є можливість знайти прихисток у стоп Господа. And the more sincerely we take shelter of the Lord, the more the presence of the Lord is experienced in our life. І чим щиріше ми шукаємо цього прихистку Господа, тим більш очевидно проявляється його присутність в нашому житті. And sometimes when we are in a state where we do not feel the presence of the Lord, that's an even more urgent
experience to take shelter of the Lord. І коли ми не відчуваємо присутності Господа в нашому житті, то це та ознака, що це найбільш нагальна потреба звернутися до Господа, щоб відчути цю присутність. Guru, sadhu, shastra, our gurus, the sadhus, the scriptures, the association of devotees, and the lives of the saints is giving us direction. І таким чином садгу, гуру, тобто священні писання, наші вчителі та гарне спілкування показує нам, в якому напрямку необхідно рухатись і що треба робити. In one prayer, Kunti Devi is expressing that the greatest disqualifications for calling your name out and approaching you with feeling is false pride. І в одній з молитв цариця Кунтідеві говорить, що якщо ми сповнені оманної пихи та безпідставної бундючності, то це одна з перешкод, які не дають нам звернутися до Господа із щирим серцем. To have a very exalted birth. І одне з них – це, наприклад, якщо у нас дуже високе народження, popularity, prestige. Якщо життя наше вкрите славою та ми популярні. To have very, very high knowledge and a great intellect for knowledge. І якщо люди відзначаються дуже глибокими знаннями, та якщо у них високі інтелектуальні здібності до сприйняття цього знання. To have great wealth, property. Якщо людина дуже багата, якщо у неї багато майна, power. Або влади. Or to be beautiful and attractive. Або якщо людина вродлива та приваблива. People are striving within this world to achieve those things. І люди в цьому світі прагнуть здобути усе перелічене раніше. But in the compass of Kunti's prayer, she's saying these are great distractions. Але відповідно до системи координат Кунті-деві, вона відзначає, що все це надзвичайно відволікає нас. Because they have the tendency to make us proud. They have the tendency to feed the ego with the food that makes us feel better than others. Тому що усі ці перелічені раніше ознаки лише підпитують наше оманне его, і через ці всі чинники ми лише вважаємо себе кращими за інших. And then when we hear about Krishna, we can't really digest that sound vibration, that message, because we're not in a proper state of mind. And we can't chant the holy names of the Lord with feeling. І потім ми не можемо сприйняти та по-справжньому засвоїти цю звукову вібрацію, коли ми чуємо оспівування імен Господа Крішни, і ми не можемо самі оспівувати їх як належне, тому що у нас немає відповідного настрою. In this prayer, Kunti Devi addresses Krishna as Akinchana Gocharam. І Кунті-деві звертається до Крішни в цій молитві як Акінчана Гочарам. You are the property of those who are impoverished. Ти власність тих, у кого нема нічого. What does that mean? Impoverished in this context. А що означає? Що це означає бідняки або люди, які нічим не володіють у цьому контексті? Beauty, wealth, knowledge, and fame are not the disqualifications. It's the tendency of becoming proud with those things that is our disqualification. Краса, знання, чи слава, чи популярність самі по собі не є тими чинниками, які заперечують кваліфікацію, а радше тенденція, наша схильність
до пихатості через ці чинники, ось це те, що стає перешкодою на нашому шляху. Anything we have, whoever we are, or any situation that distracts us from taking shelter of God's name with feeling is a disqualification. Хай ким ми є, хай що ми маємо, або хай до чого ми схильні, якщо це стає тим, що відволікає нас, або не дає нам звернутися до Господа щиро та взивати до Нього, ось це є нашою дискваліфікацією. But we see some of the greatest devotees in history, the six Goswamis, they lived in poverty materially. But they were always taking shelter of the Lord, and they were always in the mood of the love and the ecstasy of the gopis. Якщо ми подивимося на приклади великих відданих в історії, скажімо, 6 Госвамі, з зовнішньої точки зору вони жили як бідняки, у них геть нічого не було матеріального, але духовно вони завжди перебували у трансцендентному та екстатичному настрої гопі. They were actually multimillionaires with great power and influence. Насправді вони були дуже-дуже багатими людьми, мультимільйонерами, у них було багато влади, та вони були впливові люди. The sad Goswami Astakam describes, they left it all, and the only clothes they wore was a kopin that was discarded by other people because it was too old. І у Госвамі Аштаці йдеться про те, що єдиний предмет одягу, який вони носили, то це було покинуте дрантя, яке не хотіли брати інші люди, які викидали інші люди. They left their beautiful palaces, and for the rest of their lives they slept on the hard ground under various trees. І вони покинули свої розкішні палаци, і до кінця життя вони щодня спали під різними деревами на твердій землі. They became beggars. І вони просто стали жебраками. Previously they were giving so much charity. Раніше вони давали стільки милостині. Now they're going door to door with a little bowl and getting some very coarse wheat flour to make a roti. А зараз вони ходили від двері до двері, і вони прохали якесь дуже низькосортне борошно для того, щоб приготувати геть просту їжу. Or sometimes some dry roasted chickpeas. Або іноді їм давали засохший горох. Yet they were always in the highest happiness of Gopi's love for Krishna. Але попри це, вони завжди відчували найвизначнішу та найвищу любов гопі до Крішни. Hey Radhe Brajadeva Ke Chalalite Hey Nanda Shuno. They're crying out for Krishna. І вони від цього серця кликали Кришну. But does that mean to follow in the footsteps of the six Goswamis? Can we do that? І що це означає йти слідом 6 Госвамі? Чи можемо ми це зробити? They are giving us such a beautiful vision of spirit. Вони дають нам таке визначне та прекрасне бачення духу. There was a king in Puri of the name Pratapa Rudra. У Пурі жив цар, ім'я його було Пратапарудра. And he wanted to render loving service to Lord Chaitanya. І він хотів виказати Господові Чайтан'ї любовне служіння. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu refused to see him because he was such a wealthy, powerful, influential king, Але Господь Чайтан'я відмовлявся бачити царя Пратапарудру, тому що він був багатий, впливовий та відомий цар. from the core of his heart he decided to become like the Goswamis and give up everything and become a beggar. Because that's the real wealth and happiness that he held
as the value of life. І він від цього щирого серця забажав облишити все це і стати жебраком, як шістько Свамі, для того, щоб він міг бачити Господа в читанні, тому що це найвизначніше багатство, якого можна прагнути. But actually, Lord Chaitanya wanted to keep him as the king, and all the devotees wanted him to stay as king. Але насправді Господь Чайтанья хотів, щоб він лишався у своєму становищі царя, і віддані хотіли того самого. And everything he had, because he was not proud, he used everything in Krishna's service and rendered such an amazing service to all the devotees. І оскільки цар Протапарудра не був пихатий, то все те, що йому належало, він задіював для того, щоб служити відданим. І у нього виходило чудесно служити відданим. Little Prahlad was helplessly being persecuted, and there was nobody helping him. The entire kingdom, nobody would help him. He was just alone with the greatest dangers all around him. Коли маленького Прохладу переслідували та коли йому траплялося в житті стільки небезпек, то у цьому царстві йому не було до кого звернутися по захист. Він лишався з усіма своїми випробуваннями зовсім наодинці. But he understood, birth, death and all these things, everything around us changing. Let me be grateful for the opportunity to chant Krishna's name and take shelter of Krishna. Але він усвідомлював, що все навколо змінюється, і життя це сповнене народження, смерті та інших небезпек. Тому просто я буду від цього серця оспівувати ім'я Крішни. And after Lord Narasimhadev cleaned the environment, І після того, як Господь Нарасімхадев очистив середовище, Prahlad was made the emperor, the undisputed king. то Прохлада став імператором, владу якого ніхто не заперечував. With massive wealth, І володів він необмеженим багатством. wife, children, У нього була і дружина, і діти, luxury. і була у нього розкіш. But he was the same. Але він лишався той самий. Akinchana gocharam. Because actually this impoverished akinchana means, it doesn't mean you don't have anything. Тому що ось цей стан бідності не означає, що ви нічим не володієте. It means that you understand everything is the property of God. Це означає, що ви усвідомлюєте, що все належить Господу. Whatever intelligence I have, whatever fame I have, whatever wealth I have, whatever abilities I have. Хай який у мене є розум, хай яка у мене є слава, хай який у мене є популярність, та хай які у мене є можливості та таланти, усе це йде від Господа. Whatever beauty I may have, Хай яка у мене є слава, or anyone else has. або хай що інші мають. It's all but it's a spark of Krishna's splendor. То все це лише невеличкий відблиск величі Крішни. Bhaktaram yagyatapasam sarvalokamaheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatvam shantim richchati. If we want real peace in this world, real love, we need to understand that everything is God's property. Якщо ми прагнемо здобути справжній мир, якщо ми прагнемо здобути справжню любов, ми мусимо усвідомлювати, що все тут належить Господу, все це власність Господа. And every living being is God's child. І усі живі істоти – це діти Господа. And everything is meant to be harmonized with love and devotion in service of the Lord. І все має узгоджуватися із любовним та відданим служінням Господові. And no matter what happens in this world, sunny or stormy, Krishna is always in our heart.
І хай що в цьому світі трапляється, хай це сонце заливає все навкруги, чи хай бурують шторми, все ми при цьому маємо усвідомлювати, що Крішна завжди з нами у серці. Sitting beside our eternal soul, Krishna is always our best well-wishing friend. Крішна, який з нами, з нашою душею, це означає, що завжди з нами наш найвизначніший та найкращий друг. And whether you're Haridas Thakur in a cave or you're Prahlad in a palace, the same spirit of akinchana is there, because whatever we have is being given to the Lord in the service of the Lord. І хай в яких обставинах є, або якщо ви як Харідас Тхакур у печері, або якщо як Прахлада, ви володієте неосяжним царством, завжди є цей дух акінчено, що означає, що все належить Господу. A devotee is not against success. Віддані не заперечують успіх. If we're very, very successful, we humbly engage our success for the well-being of others in the service of the Lord. Якщо ми відзначаємося величезним успіхом, то ми задіємо цей успіх на те, щоб забезпечити благополуччя іншим людям. And we're not against failure. І ми також не проти якихось невдач. Because if things just don't go our way in this world, whether we offer patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachchati. We may be building beautiful temples with so much wealth, or we may be offering a simple flower or a leaf if that's all we have. Krishna is equally pleased if we're doing it with devotion. Тому що в цьому світі не все йде так, як ми того бажаємо, і ми можемо будувати для Крішни розкошні величезні палаци, або ми можемо просто запропонувати йому малесеньку квітку. Головне те, що там є, то це дух відданості та любові до Господа. Success, failure, honor or dishonor. When we're honored, we can become arrogant. Хай це буде успіх, чи хай це буде невдача, хай це буде честя або безчестя, тому що коли нас вшановують, то ми можемо стати пихатими та високомірними. But if we understand the supreme beauty of knowing that we are insignificant in the presence of Krishna. Але якщо ми усвідомлюємо цю істину про те, що ми геть незначні, коли ми в присутності Крішни. Srila Prabhupada gave us the example that people worship Mother Ganges by taking palm of water and with love and devotion offering that palm of water into the river Ganges. Шрила Прабхупада наводив приклад того, як шановують мати Гангу, коли люди зачерпують своїми долонями воду матінки Ганги та пропонують її самі ж Ганзі і повертають цю воду знову Ганзі з любов'ю та відданістю. It's actually very humbling because we're taking from her and there's unlimited palmfuls of water when the Ganges flowing. And we're offering, we're not thinking we're great, but we're grateful. І насправді це такий момент, який допомагає нам усвідомити те, що треба стати смиренним, тому що ми зачерпуємо невеличку пригоршню води в наші долоні і запропонуємо її Ганзі, і при цьому у матінці Ганги є стільки багато необмеженої кількості таких пригоршень води. If all we have is a little fruit or a leaf, or if we're offering diamonds and rubies and palaces, if it's offered with devotion, in the mood that whatever it is, it's just we're taking Mother Ganges water and we're offering it back to Mother Ganges. It's the feeling of devotion, the sincerity of gratitude that makes our offering spiritually pleasing to our own heart and to Krishna.
І хай що ми пропонуємо, це може бути малесенький плід або листок, або це можуть бути розкішні діаманти, чи рубіни, чи величезні палаци. Якщо ми пропонуємо це у тому настрої, як ми зачерпуємо в долоні воду та повертаємо її матінки Ганзі, тобто якщо ми пропонуємо це із нашою щирістю, та якщо ми пропонуємо це із вдячністю, ось це те, що дорогоцінне у цьому пропонуванні. And after a whole life of struggles and obstacles to her and especially to those she loved more than anyone. І після того, як було ціле життя різноманітних перешкод в її житті та в житті інших. Now her children are free and they're kings. І ось зараз її діти вільні та царі. And what is Kunti praying? Про що молиться Кунті? Tvaime nanya vishaya matir madhupate sakrita ratim udvahata ganga gangevo gamudanvati. She's praying, oh my sweet Lord, as the river Ganges is forever flowing toward the sea, let my attraction be forever flowing toward you without being distracted by anything or anyone else. Мати до цариця Кунті молиться: «О Господи Мадху, як Ганга завжди плине до моря і не знає перешкод на своєму шляху, так само і Ти завжди приваблюй мене, і хай я ніколи не буду відволікатися ні на кого іншого та ні на що інше». Such a beautiful example. Success, failure, honor, dishonor, happiness, distress, victory, defeat, health, disease, birth, death. All these things are happening in this world. Це такий прекрасний приклад. Хай це буде успіх або невдача, хай це буде честь або безчестя, хай це буде здоров'я або хай це буде відсутність здоров'я. У цьому світі може траплятися все. Wealth, poverty. Може бути багатство, може бути бідність. Whatever may be coming in life in this sea of material existence. І хай що може бути в цьому житті, у цьому безмежному морі матеріального існування. Let my love and my devotion and my gratitude ever be flowing toward you, Krishna. Хай моя любов, моя вдячність завжди буде спрямована тільки на тебе, Крішна. And Kunti Devi is remembering Krishna's pastimes in Vrindavan. І Кунті Деві згадує розваги, які Крішна являє у Вриндавані. He's the supreme absolute truth, the cause of all causes, the controller of all controllers. Він є Верховним Богом особою, найвищою істиною, повелителем усіх повелителів та причиною усіх причин. And she's remembering how Yashoda Mai, she's putting a rope around Krishna's waist to tie him up. І ось вона згадує, як Яшода Майя намагається мотузкою прив'язати Господа Кришну за талію. Being chastised and punished by his mother, the absolute truth. His limbs are trembling, his lips are quivering, and he's crying. Уявіть собі, абсолютна істина, якого карає його мати. Його очі наповнені сльозами, губи дрижать, і все тіло його тремтить. Tears are coming out of his eyes and streaming down his face and mixing with the black kajal or mascara that Yashoda Mai put on him, and the tears are black streaks upon his beautiful face. І ось із його очей рясно ллються сльози, які змішуються з чорною підводкою, якою прикрашене його прекрасне лице, і так по його прекрасних щоках струменяться суміш. And Krishna's literally pleading and begging as a little child, please, mother, don't be angry with me.
І ось Крішна в буквальному сенсі благає, як вміють благати малесенькі діти: «Мамо, будь ласка, не карай мене». Kunti is praying that Krishna is feared by fear personified. І ось Кунтідеві молиться, що Крішну боїться уособлений страх. And he's afraid of his mother. А він боїться своєї мами. Previous to Gopal living in Gokul, he was Varahadev lifting the earth. До того, як Гопал жив у Гокулі, він був Варахадевом, який підіймав усю землю. He was Narasimhadev, the very most fearful object the world has ever seen. І до цього він був Нарасімхадевом. Це була така особистість, яка була найстрашніша за всю історію Всесвіту. Those who were averse to the loving service of the Lord saw Narasimhadev as the most fearful. But for little Prahlad, he saw the most gentle, loving Father. Для тих, хто не сприймав віддане служіння, вони невимовно боялися Нарасімхадева як найстрашніше, що їм доводилося бачити в житті. Але для маленького Прахлади він був люблячим батьком. An expansion of an expansion of an expansion of Krishna is Karanodakshai Vishnu, Mahavishnu. І поширення Кришни – це Каранокадакашая Вішну та Махавішну. The creator of all the universes in the cosmic existence. Творець усіх всесвітів у всьому проявленому космосі. And we read in various scriptures of the world how the power of God, when he becomes angry, what he does in the world. І ми у різних писаннях, різних традицій читаємо, як змальована Господа, коли він гнівається, що він може зробити з усім творінням. Here is the origin of all those incarnations. Він джерело усіх цих поширень. And Yashoda Mai is just a simple lady. А Яшода Майя просто звичайна жінка. And yet Krishna's so afraid of her. Але Крішна так боїться її. Kunti Devi is glorifying Krishna. How inconceivable are you? І Кунтідеві прославляє Крішну, вона говорить: ти такий незбагненний. You conquer everything, and yet you're conquered by the simple love of a devotee. Ти підкорюєш все, але тебе підкорює спроста і сповнена відданості любов відданого. Yes, these prayers of Kunti Devi are giving us a glimpse in the heart of a great soul. І справді ці молитви Кунтідеві трошечки показують нам, якою є душа великого відданого. And do you remember what the next chapter of Srimad Bhagavatam is after Queen Kunti's prayers? Пам'ятаєте, яка наступна глава Шримад Бхагаватам після глави, там, де вміщено молитви цариці Кунті? It's Krishna taking the Pandavas to visit Bhishma. У цій главі Кришна бере пандавів, та вони вирушають до Бхішми. Who's laying in a battlefield with his body pierced by arrows, waiting for Krishna to come. І Бхішмадева лежить на полі битви Курукшетри, на ложі зі стріл, і він чекає, коли Кришна прийде до нього. Yudhishthira Maharaj was victorious. He was the ultimate success materially. You know, he was now the emperor. But he was feeling for the sufferings of so many other people.
Махарадж Юдхіштхіра здобув найбільшу перемогу в історії всього світу. І з матеріальної точки зору він був найвеличнішим імператором і мав все, про що тільки можна було бажати, але в душі, в його краяло серце за те, що постраждало стільки людей. Krishna wanted to pacify Yudhisthira Maharaj, but Krishna, by his own sweet will, wanted to give glory to Bhishma. So he brought the Pandavas to Kurukshetra. І Крішна намагався втішити Махараджу Юдхіштхіру, але зі свого власного бажання він хотів прославити свого відданого, тому він провів пандавів до Бхішми. And Bhishma is laying in this situation from his toes up to his neck. You couldn't put your finger between two arrows. There were so many arrows in his body. І просто зрозумійте, в якій ситуації знаходиться Бхішма від кінчика мізинця на його нозі аж до його шиї. Його тіло було пронизано стрілами настільки щільно, що ви не могли стромити і маленького пальця поміж усіх цих стріл. But he wanted to offer his life to Krishna, and he had faith Krishna will come. Але він хотів запропонувати своє життя Крішні, і він був сповнений віри в те, що Кришна прийде. When Bhishma saw Pandavas, he's a Mahajan. He is such a great scholar and he was the most accomplished person in the world in so many ways. І ось коли він побачив пандавів, а Бхішма – це Махаджана, це найвеличніша особистість, і на той час він був найуспішніший в усьому світі. But he's revealing his heart. How heartbreaking that the Pandavas were so good. І він розкриває своє серце, і він говорить, наскільки крає моє серце те, що пандави були такими гарними, такими хорошими. Yudhisthira Maharaj is Dharmaraj. He's the son of religion personified. Юдхіштхіра Махарадж – це Дхармарадж, це син уособленої релігії. And he personified all religious principles. І він уособлює усі релігійні принципи. And Bhima, Arjuna, such great personalities. What was their fault? І Бхіма, і Арджуна – такі величні особистості, в чому була їх провина? But yet their whole life was one tragedy after another. Але все їх життя – це була трагедія за трагедією за трагедією. And Bhishma is remembering Queen Kunti. І Бхішма згадує царицю Кунті. She was his daughter-in-law. Насправді, вона була йому як невістка. He loved her as his own daughter. І він любив її, наче рідну дочку. What was her fault? То в чому ж була її провина? But so many tragedies to her and so many tragedies to her children from their birth throughout their lives. Why did this happen? Але стільки трагедій спіткали її та її дітей з самого їх народження. Чому таке сталося? What was their fault? В чому була їх провина? They're the best. Вони ж найкращі. And then he describes it is all due to inevitable time. І Бхішмадева відзначає, що все це дія неухильного часу. That is controlling everything, just as the wind may be controlling the clouds and the sky. І це час контролює все, так само, як вітер контролює хмари у небі. And how wonderful is this inevitable time. І наскільки незбагненний цей час, якого не уникнути. Bhishma explains, even the greatest philosophers, the greatest learned scholars,
they cannot understand how this power of time is working in its detail. І П'єшмадева відзначає, що найвизначніші філософи та найдосвідченіші вчені не можуть до кінця збагнути дію цього незбагненного часу. But ultimately, Bhishma is revealing time is the energy of Krishna. Але врешті-решт П'єшма говорить про те, що час – це енергія Крішни, That is controlling everything and everyone within creation. яка контролює всіх та все у всьому творінні. In fact, by the power of time, everything and everyone, whoever we are, from Brahma down to a little tiny insect, at every moment we're being controlled by time. І насправді часові підвладне все від найвеличнішої особистості Брахми до найменшої комахи. Усі ми підвладні часові. And so many things happen within social interactions, within nature, within our own bodies, within the realm of time. І скільки всього відбувається у суспільному вимірі, в нашому власному тілі та навколо нас під впливом часу. And within material existence, time, God's energy of time, while controlling everybody, is giving us facility and free will І ось to help each other or hurt each other. І ось у цьому світі під впливом цього часу, тобто енергії Господа, нам дається можливість, що ми можемо використовувати цю можливість або для того, щоб товаришувати одне з одним, робити одне одному добро, або для того, щоб шкодити одне одному. And we may never understand it. І може ми цього ніколи і не збагнемо. In fact, this section of Bhagavatam describes so many things are inconceivable to our human intelligence. Насправді, ось у цих главах Шримад-Бхагаватам йдеться про те, що нашим інтелектом багато чого неможливо збагнути. But we take shelter of the Lord who we know is within our hearts. Але ми шукаємо прихистку у Господа, і ми знаємо, що Він завжди в наших серцях. We take shelter of the Lord's who is making himself most mercifully accessible to us through his holy names. І ми шукаємо прихисток у Господа, який зі своєї великої милості робить себе доступним для нас через Його святе ім'я. We take shelter of the Lord among each other by hearing and chanting his glories and his teachings. І ми шукаємо прихистку у товаристві одне одного, коли ми разом слухаємо та оспівуємо славу Господа та Його діяння. Whatever inconceivable situation may come in our life, or whatever we think may be conceivable is actually inconceivable. І хай які незбагненні ситуації трапляються в нашому житті, або хай нам видається, ніби ми можемо це збагнути, насправді ж це незбагненно. Bhishma tells Yudhishthira Maharaj, now you're emperor and king. People need you. І ось Бхішмадев говорить Махараджеві Юдхіштхірі, ти зараз імператор, ти цар над всіми царями, ти потрібен людям. Whether you at times in your life in the house of lack when everything was fire, you were escaping to protect your family, and now you're the emperor of the world. Ось подивись, одного моменту ти втікав із будинку, зі смоли, коли хотіли там тебе разом із родиною вбити, а зараз ти імператор усього Всесвіту. Why it's happening, how it's happening, inevitable time. Чому це відбувається? Як це відбувається? Незбагненний час. But seek shelter of the Lord and live in harmony with what pleases the Lord. Але шукай прихистку у Господа і живи в гармонії з тим, що тішить Господа. That is the one thing that is always within the control of our choice. Ось це те, що завжди під нашим впливом, це те, що ми можемо контролювати. And this is the great Bhishma speaking. І зараз про це говорить великий Бхішмадев. And he's glorifying
Krishna and glorifying the Pandavas and glorifying the gopis of Vrindavan, from his heart of hearts. Because even though he was the greatest of everything, you know, in his occupational line, he was just a humble devotee who was simply trying to live according to the plan of the Lord. І ось він від щирого серця прославляє Крішну, прославляє пандавів та гопі. І попри те, що він був найвизначнішою особистістю та найуспішнішим із усіх людей, що стосуються його фахового роду діяльності, він, як справжній смиренний слуга, прославляє Господа і діє так, щоб це відповідало плану Господа. And then Krishna had Bhishma offer Yudhisthira Maharaj so many instructions. Whole chapters of Mahabharata are the instructions of Bhishma to Yudhisthira Maharaj. І потім Крішна влаштував так, щоб Бхішмадева давав настанови Махараджеві Юдхіштхірі, і в Махабхараті присвячені цілі глави цим настановам, які він давав Юдхіштхірові. On so many subjects. І ці настанови охоплювали дуже різноманітні теми. He was a disciple of Brihaspati. He was such a scholar. Бхішмадева був учень Бригаспаті, він був надзвичайно визначним вченим. And he was also disciple of Parasuram. He was a very great, so very strong. І він також був учень Парашурами, великий воїн, який відзначався небувалою силою. And he was the most ideal brahmachari, even though he was ruling kingdoms, because he was so renounced. І він був ідеалом брахмачарі, попри те, що він стояв у керма в царстві, тому що він був сповнений зречення. So he's laying there and he's giving so many instructions on so many subjects, and when he saw that it was an auspicious time in the sky, І ось він лежав на ложі із стріл і давав настанови із найрізноманітніших тем, але коли він побачив, що наближається сприятливий час за зорями в небі, he totally absorbed himself in offering prayers to Krishna and absorbed his eyes in the beauty of Krishna. він повністю He offered his everything to Krishna. Він повністю занурив своє єство у Крішну. Він пропонував йому молитви, і очами він звернувся до Крішни, і все, що у нього було, він запропонував Крішні. And in a life of total absorption and loving devotion and gratitude, he gave up his life. І ось в такому стані повного вручення себе Господові, запропонування все, що у нього було, ось в такому стані він покинув це своє тіло. Everyone that was assembled bowed down in honor and respect for him. І всі ті, хто були там присутні, схилилися у шанобливому поклоні, щоб вшанувати цю велику душу. In Sri Jagannath Puri, about 4,500 years later, В Джаганатхапурі приблизно 4500 років потім in Siddhabakula, Haridas Thakur, in the presence of the Lord, while everyone was chanting the holy names, as he was gazing upon the moon-like face of Sri Gaurachandra, Haridas Thakur left this world. Харідас Тхакур покинув цей світ, і він дивився своїми очами, сповненою любові, на лунолике лице Господа Чайтанья Махапрабху. І коли там було стільки відданих, ось в такому стані він залишив цей світ. And everyone that was present, Lord Chaitanya, Lord Nityananda Prabhu, Sarvabhauma Bhattacharya, Vakreshwar Pandit, Swarup Damodar Goswami, Ramananda Rai, all these devotees, they all, when they saw Haridas Thakur
leave this world gazing upon the beauty of the Lord, with the name of the Lord on his lips and the kirtan in his ears and his heart in full surrender and gratitude, they remembered the passing of Bhishma. То усі ті, хто там зібралися, Господь Господь Тянанда, Сарамбаума, Баттачар'я, Вакрешвара, Пандіт, Рамананда Рай, усі ці великі душі, коли вони подивилися на те, як Харідас Тхакур покинув цей світ, що лице його було звернено до Господа, що очі його були сповнені любові до Господа, і коли вони побачили той стан, в якому він пішов з цього світу, вони згадали про відхід Бхішмадева. I'm sorry if I make things very difficult for you. You're amazing. Please translate. Huh? Yeah. Thank you. Thank you. If we observe the life of Bhishma and the life of Haridas Thakur, they were very different. Якщо ми подивимося на життя Бхішмадеви і на життя Харідаса Тхакура, то ми побачимо, що їх життя було дуже різним. One was the son of the king who was meant to be the next king. Один із них був син царя, призначення якого було стати наступним царем. Who became the most powerful warrior. І в його призначення було стати найбільш могутнім воїном. Who lived in the great palaces of Hastinapur. І жив він у найвеличнішому палаці в Хастинапурі. That Bhishma. Це Бхішма. And Haridas Thakur was born in a family of outcasts. А Харідас Тхакур народився у родині тих, хто були взагалі поза суспільством. And he lived in caves and kutirs. І жив він в печерах та в кутірах. Once while he was living in a cave. Одного разу, коли він жив в печері, some people came to visit him. Люди приходили, щоб побачити його, To have darshan. щоб отримати його даршан. They wanted to come regularly. І вони хотіли приходити до нього постійно. But the cave was unbearable to them. Але вони не могли перебувати в тій печері. They went and told some astrologer people that we don't know what's happening in that cave. І вони звернулися до астрологів та казали: "Ми не знаємо, що відбувається у тій печері. We go for darshan of Haridas and our skin is burning and our eyes are burning and we're feeling this poison in our breath." Ми, коли приходимо до Харідаса Тхакура, у нас таке відчуття, ніби шкіра наша палає, ніби все наше тіло сповнене якогось яду, ніби ми вдихаємо якийсь незрозумілий яд. It's unbearable. І неможливо це взагалі пережити. What is this? Що це таке? And he said, there is a very highly poisonous snake living in the cave with Haridas Thakur. І їм сказали, що в тій печері живе велетенський отруйний змій. How many of you have lived in cave? Скажіть, будь ласка, хто з вас жив в печерах? There's no furniture, there's no toilet, there's no running water, there's just stones that you're sleeping on the floor. It's very simple life. Меблів немає, води в кранах немає, і вбиральні немає, і просто лежать якісь каменюки. But actually, when you experience it, it is a wonderful opulence. Але насправді, якщо ви
по-справжньому сприймаєте це, то ви можете побачити в цьому велич та розкіш. But you're alone. Але ви одні. And Haridas Thakur's roommate was a highly venomous snake. А от сусід по кімнаті Харідаса Thakura – це був дуже-дуже отруйний змій. But Haridas Thakur didn't even know he was there. А Харідас Thakur навіть не знав, що той змій був там. The people went to Haridas and said, Haridas, please leave this cave and go somewhere else. Люди приходили до Харідаса та благали його: Харідасе, будь ласка, оближ це місце, переселись куди-небудь в інше місце. Because very dangerous snake is here. Будь ласка, зрозумій, тут же живе дуже небезпечна змія. And Haridas said, I don't know any snake here. А Харідас казав: та нема, не знаю я тут ні про яких змій. And Haridas didn't notice any poison. І Харідас не помітив ніякої отрути. Because he was constantly chanting Krishna's names, totally absorbed in Krishna's names. Тому що він весь час оспівував імена Крішни, і він був повністю занурений у його імена. But they said, you may not have any, but we can't come to see you anymore. Але вони казали йому: ну, може, ти й не помічаєш, але як же нам приходити до тебе? So Haridas said, if it's a disturbance to you, then I will leave this cave today. І на це Харідас відказав, що якщо вас це турбує, то я покину цю печеру сьогодні ж. When he said that, suddenly this enormous venomous serpent came out of a hole in the cave. І щойно Харідас сказав про це, то цей велетенський отруйний змій випав з нори. And he slowly slithered right by Haridas and all the guests that were in the cave. He just came through and they were sitting very still. І цей змій дуже повільно почав повзти повз Харідаса Thakura та всіх гостей, які там зібралися, і всі просто замерли на місці. It was an awesome snake, huge, wide, full of colors. Це була змія, широченна, різнобарвна, дуже визначна змія. And so dangerous. І настільки вона була небезпечна. And everybody watched as the snake slithered out of the cave into the forest and never came back. І всі спостерігали за тим, як ця змія повільно проповзла повз цю печеру, поповзла собі до лісу і більше вже ніколи не поверталася. The reason? Причина цього? Because Haridas Thakur was so merciful. Тому що Харідас Thakur був настільки милостивий. So compassionate. В нього було стільки співчуття та That as he милосердя. was chanting the holy names, he was purifying the snake. І він оспівував святе ім'я, і цим він очищував цього змія. And when Haridas said, if I will leave the cave, the snake was... Why should Haridas leave? I should leave. І ось коли Харідас сказав, що добре, я покину цю печеру, то ця змія подумала: а чому я мушу змушувати Харідаса йти звідси? Я піду звідси. Out of respect and honor and love for Haridas Thakur, the snake did not want to inconvenience him. Із поваги, шанови та до любові до Харідаса Thakura змія не хотіла дошкуляти Харідасові. He's living in cave, wearing kopin. І ось він жив у печері і носив він лише дрантя. Chanting the holy names. І він оспівував святе ім'я. Teaching Krishna to everyone. І він розказував усім про Кришну. And yet he's being persecuted in so many ways wherever he goes. Very different life than Bhishma. І попри все це його переслідувало на кожному його кроці, хай куди він вирушав. Це життя було дуже-дуже відмінне від життя, яке жив Бхішма. Bhishma lived in such royalty. Тому що Бхішма жив у царській розкоші. But yet,
for Lord Chaitanya and the devotees, they were seeing that same spirit. Але Господь Чайтання та всі віддані побачили той самий дух. This is bhakti. Це було бхакті. Yesterday, I believe I said that I would speak something about Srila Sanatana Goswami. І вчора, якщо я правильно пам'ятаю, я обіцяв щось розказати про Санатана Госвамі. And we're actually out of time. І час наш вичерпано. But I said it in front of Lord Jagannath, so I have to at least say something. Але обіцянку цю я дав перед Господом Джаганатхою, тому мені потрібно принаймні щось сказати. It's very important to be honest when in front of the devotees and the deities. Важливо бути чесним перед божествами та перед відданими. Well, Sanatana Goswami, he lived in Siddhabakula whenever he came to Puri, along with Haridas Thakur. Коли Санатана Госвамі вирушав до Пурі, то він жив у Сиддхабакулі разом із Шрилою Харідасою Тхакуром. He is Lord Jagannath's messenger. Схоже, що це послання Господа Джаганатхи, і ви його посланець. So I kept my word and said something about Haridas. Sanatana goes, we'll continue tomorrow with Krishna's grace. Таким чином, я щось сказав про Санатану Госвамі. І завтра ми продовжимо. I'm so grateful to be with all of you. Я дуже вдячний за те, що я з вами. And sincerely, by hearing about all of the devotees here, all of you, and by being here with you, I'm learning so much. Насправді, щиро хочу вам сказати, що коли я з вами тут, коли я слухаю щось про вас, коли я чую щось про вас, щось дізнаюся про вас, то я стількому навчаюся. In life, when things externally are challenging, especially, we really have to go within ourselves and help each other to find that place within ourselves. Коли з зовнішньої точки зору починаються випробування та складнощі, нам потрібно зазирнути всередину себе та всередині себе знайти ту силу, якою ми будемо підтримувати інших. Where we can turn to God. Щоб ми могли звернутися до Бога. And to be grateful for that. І щоб ми були вдячні за це. And one of the ways we express our gratitude is by helping others. І один із способів, яким ми можемо виразити цю вдячність, так це допомагати іншим. To come closer to Krishna. Щоб інші могли ближче наблизитися до Крішни. And the more through our sadhana and our prayers and our actions, the more we're seeking shelter of Krishna, the more we can inspire others to find the shelter of Krishna. І чим дуж своєю саданою, своїми молитвами, своїми діями ми намагаємося наблизитися до Крішни, чим дуж ми можемо навчити та надихнути інших для цього. And at the same time, the more we're trying to share the shelter of Krishna with others, the more Krishna reveals his shelter within ourselves.
І так само, якщо ми чимдуж намагаємося поділитися цим прихистком, який можна знайти у Крішни з іншими, то тим сильніше Крішна відкриває себе нам. The dynamic of these principles is a spiritual devotional community. І динаміка цих принципів, так це духовна спільнота. I'm learning so much, and I thank you so much. Я стількому у вас вчуся, і за це я вам вдячний. Thank you very much. Щиро дякую вам. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Satharine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Thank you.